నమస్తే నేను సాయి రోనక్ and I am Avika. వెల్కమ్ టు పాప్కార్న్ ట్రివియా. నాకు అవికాకి అంటే మా హీరోయిన్కి మాకు ఒకరి గురించి ఒకరికి ఎంత తెలుసు అనే దాని గురించి దే గోనా ఆస్క్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ గోనా వర్క్. I am going to win. Let's start. ఉయ్యాల జంపాల సినిమా చూపిస్తాము. We can cheat a little bit. స్కూల్. School? That's the title. ఇట్స్ అ హింట్. Okay, I lost this one. Next, please. What was that word? Give it up. పాఠశాల. That's your movie name, really? యా. I also did a movie called Pathshala. You should have said it's the same name anyway. This is not fair. It is a very easy question for him. ఆనంద్. It was no. This is unfair. It was a very difficult My mom question. used to watch your serial every day. You did. I was watching it forcefully every day. It's a good thing, right? No. Good for my mom though. I dance. Everybody knows this, and it is my favorite in Hyderabad. Yes, I love this question. Except one or two. Acha. అరే వెయిట్ అది సేమ్. ఎక్కడికి పోతా చిన్నవాడు? Perfect. Yes. और मैं क्यों बताऊं? సినిమా చూపిస్తావు నన్ను? No. Happy ending. హ్యాపీ ఎండింగ్. ఐ రిమెంబర్ ఓన్లీ దట్. Even I remember. అరే రాజు గారికి అది. No, I don't die in that యు also. డోంట్ డై. Bro. బ్రో. bro. How did you ఎక్కడికి remember పోతా bro? చిన్నవాడు? Yeah. We lost this point. I win. If that makes sense. Sony Live. It is my best work till date. So I will always remember this. Ooh. How old were you? తెలుగు డెబ్యూ 2014. 13. I was close. Very close. But it was 2000. It was No, you should have 2000. said. It was 2013 December. So Okay. me. No. Yeah. Better be a yeah. Me. Let me feel important. Sa. Dream coaster. I'm also thinking same. 1 hour later. I don't think she have any Huh? favorite. Why? Why wouldn't I? I have ambitions and goals and whatever in life. Oh. You don't have to say somebody from Tollywood or Bollywood. You can go beyond. Acha, aisa. ऐसा. Tom Cruise. Definitely. Like any actress wants to चलेगा. work with. Wolverine is what I think. Definitely. Because I'm more into the action zone kabatti. But I would want this Wolverine to show some dance moves also. Action plus dance. dancing. Yeah, I would love to see that. Ooh. All-time favorite character. I mean, I've spoken a lot about this. Ah. Definitely PopCorn's. Samirana. Yes, Isn't it? Yeah. it is 100%. Yeah. Samirana character PopCorn lo చేసింది. I think that's the best. అంటే particularly I've been watching her work కాబట్టి నాకు PopCorn లో Samirana character is like my favorite too. Me? I mean, oh, Avika's favorite song. I keep hearing this. You have heard it like so many times in my makeup room. Come on. हाथ में तेरी खुशबू है no. That's her favorite song because I always hear that. Could you guys sing a little bit of the song? Meter set. What's the starting? हाथ में तेरी खुशबू है, खुशबू से दिल पिघला है,
ये हाथों से फिसला है हो जैसे रेत जरा सी. యా He knows me. నేను ఎప్పుడు క్యారమ్లో కూర్చున్నప్పుడు అట్నుండి ఆ పాట వస్తూనే ఉంటుంది. Yeah, all the time. I want to share this. During the shoots, he actually got a speaker on set just because in the van I was listening to the music on my phone and he was like, no, play it on the speaker. You'll like it, enjoy it more. So, very kind of you. He's not a morning person. And whenever he's supposed to wake up early, because I am a morning person, I like to start my work on time in the morning. And he's always like, I'm sleepy, I'm tired, I don't want to wake up so early. So I think that is one bad habit. Not bad, but something that doesn't go well with me. Like, పోహా Yeah. పోహా డిన్నర్కి ఏం తింటావు పోహా, లంచ్కి ఏం తింటావు పోహా, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం తింటావు పోహా, ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఏం కావాలి పోహా. To be very specific, red poha, the healthy one. Sometimes the recipe changes. Poha with lemon. Yeah. I would eat popcorn all the time. Ooh, give him like 4 a.m., 5 a.m. call times. That is going to be so easy. And tell him that you are not dancing or moving for entire month. I think, oh. That would be... నైట్ 9కి షూట్ అయిపోగానే మార్నింగ్ 6 o'clock మై గాడ్ ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు పడుకోవాలి, మళ్ళీ పొద్దున ఎప్పుడు లేవాలి. ఇట్స్ సంథింగ్ that can piss you off. hard. Yeah. Do that. She'll be off for next 5 minutes there. I hate you. I always do that in the sets, like whenever I have to go traveler, I just go shout. No, నాకు తెలుసు. ఐ థింక్ ఆమె యాక్టింగ్ ఇట్లా చేసేస్తుంది, చిన్నప్పుడు నుండి చేస్తుంది కదా. సో మనం పొద్దున్న లేసి స్నానం చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఎంత కామన్, ఆమె యాక్టింగ్ అట్లా కామన్. జస్ట్ ఓకే టేక్ ఆర్ రెడీ సడన్లీ షీల్ స్విచ్ ఫ్రమ్ దట్. Biryani? I mean, he eats that even when he's dieting. He would like skip meals and just eat biryani and... Never. Oh, come if you feel on. like eating biryani, I eat biryani. That's Yeah, correct. So he eats a lot of biryani. He loves biryani. నాకు తెలిసి హైదరాబాదీ బిర్యానీ లేకుండా సర్వైవ్ కాలేడు. అండ్ ఐఎమ్ పక్కా హైదరాబాదీ. I had biryani in breakfast today. Yeah, there you go. That's her mom dad. I mean, I should say yes. I will say yes. Yes. Mama, Papa. This was an absolute fun segment and I absolutely love doing this with this face. And I had fun and I hope you guys have fun when you watch our film Popcorn in the theaters. See you very soon. థియేటర్లో పాప్కార్న్ తింటూ మనం ఒక సినిమా చూస్తూ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తామో, ఆ పాప్కార్న్ కంటే ఒక 1000 ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ బెటర్గా డిజైన్ చేసిన సినిమా ఈ పాప్కార్న్. మీ పేరెంట్స్, ఫ్రెండ్స్ ఎవరితో అయినా కలిసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకొని ఒక 2 hours నవ్వుకొని యూ కెన్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ పాప్కార్న్ జర్నీ అండ్ డూ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్. సీ యూ సూన్.